The sitting is open. Dear colleagues, this afternoon the agenda calls for the election of 3 judges to the European Court of Human Rights in respect of Ireland, Latvia and Liechtenstein. The list of candidates and biographical notices are to be found in documents 15938, 15949, 15924. The opinion of the committee is presented in document 15959, addendum 2. The voting will take place in the foyer in front of the hemicycle by secret ballot. At 6 p.m., I shall announce the closing of the poll. Each political group has appointed a teller according to the rules. The tellers are, from the Socialists, Mrs. Clotilda Busca. From the EPP, Mrs. Andrea Eder-Gitzthaler. From the Conservatives, European Conservatives, Mr. Armen Gevorgyan. From ALDE, Mr. Claude Kern. And from United European Left, Mrs. Sevilay Selenk-Özön. I would like to remind them that they will have to be in the room set aside for this purpose at 6 p.m. The result of the vote will be announced, if possible, before the close of today's sitting. For these first ballots, an absolute majority of the votes is required. If a second round has to be organized, it will take place tomorrow afternoon. I now declare the ballots open. We continue our work in the meantime. The next item on the agenda is questioning to Mrs. Maria Pecinovic-Buric, Secretary General of the Council of Europe. We will first hear questions from the speakers on behalf of the political groups and then hear a response from Mrs. Pecinovic-Buric to those questions. Please, will the speakers limit their interventions to 30 seconds? I remind colleagues that they should ask one single question and not make speeches. Mrs. Secretary General, you have the floor. Or you want to first to the questions to be addressed to you? Okay. On behalf of the Socialist, Luz Martínez Seijo. Gracias, señor presidente. El Consejo de Europa tiene entre sus principales objetivos la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Prácticamente todos los países europeos hemos tenido en alguna ocasión, hemos visto cómo se han vulnerado estos derechos. Esta Asamblea ha condenado los horrores de las guerras y de las dictaduras y se han defendido medidas para impulsar la reparación a las víctimas. Como ejemplo, lo sucedido en España, que sufrió un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura. Contamos con una ley de memoria democrática que ahora los nuevos gobiernos autonómicos del Partido Popular y de la extrema derecha quieren borrar con falsas leyes de concordia que omiten la dictadura y graves violaciones de derechos humanos del franquismo. ¿Qué opina, señora Secretaria General? Gracias. Madam Secretary, you have the floor. Thank you very much for this important question. As you may know, at the Council of Europe we have several instruments that deal with the history teaching or with how to deal with the past. That for Europe was a very painful one. So the Committee of Ministers have put forward recently the recommendation on rights, services and support for victims of crime. This is in view of taking into consideration the Council of Europe standards and other international standards and upholding shared human rights, but also meeting the legitimate needs of victims. So this is the general approach, and I think that goes for all of our member states, including Spain. On the history teaching, I'm very glad that several years ago we have put together on the basis of partial agreement, observatory on history teaching,
that is actually having more and more members, and I call also on those countries that haven't been yet the members to consider doing so, because history teaching, I think, if you look at our own histories inside the countries, but also with our neighbors, is a way to find a proper way to address more impartial analysis and improving quality of relevance of what is taught to our children. So in that respect, I can only encourage Spain to use the tools that are at the disposal and that Council of Europe provides for. But when raising this issue, which is not only the issue, I think, in our member states in Spain, but also elsewhere, I could name at least a few, are that dealing with the past is very important, how we forge the future, and teaching children about the history in a proper way. I think it's also building not only a safe and good environment inside, and peaceful and democratic one, but also towards the neighbors. And I think who is better placed than the Council of Europe to pray and ask for our member states to do more on that, because Council of Europe, after all, was built on the premise of never again, and if we want to have never again, then these things have to be taken into account. But of course, always different opinions do exist in democracy. That is normal. What is important that in democratic societies, the discussions are taken place in a democratic way to accommodate for differences, but also to uphold human rights, and in this case, human rights of victims. Thank you very much. Thank you. On behalf of the EPP, Madame Marie-Christine Dalloz. Madame la secrétaire générale, vous avez été élue secrétaire générale du Conseil de l'Europe le 26 juin 2019. Je souhaite tout d'abord, en mon nom personnel et au nom du groupe PPE, vous remercier pour les 5 années passées au service de notre institution. L'agression de la Fédération de Russie envers l'Ukraine a brutalement et durablement déstabilisé notre continent. Le Conseil de l'Europe a été la première organisation internationale à réagir en excluant la Fédération de Russie dès mars 2022. Je souhaiterais savoir quel bilan vous tirez de votre mandat et comment vous envisagez le rôle à venir du Conseil de l'Europe dans ce contexte géopolitique particulièrement tendu. Merci. Merci beaucoup tout d'abord pour vos propos très chaleureux et à mon égard. Bien sûr, il y aura encore une session plénière à laquelle je m'adresserai, et j'espère qu'à ce moment-ci, je pourrai faire un peu plus sur le bilan. Mais comme vous me l'avez demandé, je vais essayer de brièvement m'adresser. Vous avez mentionné un des défis qui s'est passé lors de ces presque 5 dernières années. Mais avant la terrible agression de la Russie contre notre État membre, l'Ukraine, il y avait la pandémie que personne ne s'attendait pas, que personne n'aurait pas cru que ça va pas se passer, et surtout que personne ne pouvait pas savoir que ça sera une pandémie globale où on serait privé de tout ce qu'on pensait impensable d'être privé, si je peux m'exprimer de cette manière. Donc, de pouvoir continuer à travailler, être utile, mais en même temps respecter le droit à chaque de nos États membres de sauver les vies, parce qu'il s'agissait de ça, mais de le faire d'une manière qui ne compromet pas les droits et les libertés fondamentales, était vraiment un enjeu. Donc on a essayé tout au début de donner une boîte à outils à nos États membres comment le faire, et je suis très fière de l'organisation qui a su et qui a pu les 2 premières semaines se mettre comment dire, de s'adresser à nos États membres, parce qu'on s'est rendu compte qu'en sauvant la vie, ce qui était une première tâche
sans question, mais qu'on n'aura pas laissé la démocratie, l'état de droit et les droits humains s'effondrer. Donc, on était encore dans la pandémie quand il y a eu cette guerre d'agression où on a à juste titre décidé immédiatement, et en fait c'était déjà le premier jour de l'agression où j'ai fait une déclaration le matin du 24 février 2022 où j'appelais la Fédération de Russie de immédiatement cesser cette agression. Ou sinon que les conséquences seront telles qu'ils avaient été, et que le comité de ministres a pris la décision de suspendre la Russie le lendemain que cette assemblée parlementaire a décidé de la 2 semaines ou 3 semaines à peine, et qui s'est aussi exprimé très clairement qu'un agresseur qui a franchi toutes les lignes rouges du statut du Conseil de l'Europe ne peut plus rester au sein de l'organisation. Donc depuis, on a aussi essayé immédiatement d'aider notre État membre pour ce qui est pour leur recherche à la redevabilité contre la Russie. Donc, on a mis toute une sorte de mesures, y inclut le dernier, le registre des dommages qui va aider et qui est en place et qui est déjà opérationnel, qui va aider à toute personne ou autorité ou entreprise qui a subi les pertes ou autres d'être dédommagée. Voilà, et après, bien sûr, il y a des défis qui étaient déjà existants. C'était le recul de la démocratie dans certains de parties de l'Europe. Donc, tout ça s'ajoutait à des problèmes qui étaient déjà existants. Donc, comme résultat de toutes ces choses qui se sont passées, nous avons aussi eu l'année dernière le sommet seulement le 4e sommet de notre organisation, on ne pouvait pas faire autrement après cette guerre qu'on n'a jamais vue à cette ampleur sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a eu à Reykjavik nos chefs d'État et gouvernement se réunir dans un nombre le plus accru, je crois, que jamais, et qui ont mis en place et qui se sont mis d'accord sur un nombre des choses sur comment cette organisation doit continuer à travailler. Donc, à mon sens, la déclaration de Reykjavik a donné des axes stratégiques de ce que cette organisation doit faire par le futur. Et en fait, si je voudrais être très brève, je pourrais dire il va falloir continuer à mettre en œuvre les décisions de Reykjavik. On peut faire déjà un bilan d'un an d'ici au mois de mai, mais on peut voir que déjà beaucoup de choses qui ont été décidées à Reykjavik sont en cours ou ont été mises en service ou en place. Et à mon sens, pour le futur, il faut surtout continuer à travailler sur les axes principaux. Et dans ce cadre de cette réponse, je voudrais insister sur les questions émergentes, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, dont on a fini les négociations sur une nouvelle convention de l'intelligence artificielle par rapport aux droits humains, l'état de droit et la démocratie, mais aussi sur les enjeux environnementaux, le changement climatique et les droits humains, et aussi une question qui n'a pas été mis par les organisateurs de sommets dans le groupe de travail où les nouveaux défis où les défis émergents ont été discutés, mais il s'est avéré que nos leaders étaient
très préoccupés par la question qui se pose par les migrations illégales. Et du côté du Conseil de l'Europe, on a pensé et on a maintenant on a un groupe qui réfléchit sur la nécessité de mettre de travailler sur une nouvelle convention qui sera axée autour des trafiqueurs des êtres humains, des migrants, parce que si on pouvait avoir une convention où ces trafiqueurs savaient qu'il y aura une infraction, qu'il y aura une poursuite pénale, après, certainement, ce genre de business qui est devenu malheureusement très développé n'aura pas de telle ampleur. Voilà, c'est un peu ça. Et je voudrais terminer par quelque chose avec lequel mon mandat a commencé. Et j'étais très, très reconnaissante à Jean-Claude Juncker, qui, avant de quitter l'ancienne Commission de l'Union européenne, qui a décidé de relancer l'Union européenne, d'adhérer à notre Convention notre Convention européenne des droits de l'homme, qui a été décidée par le traité de Lisbonne, comme je crois qu'il y a beaucoup parmi vous qui savent que ce traité est entré en vigueur il y a beaucoup d'années auparavant. Et maintenant, si on veut garder le système des droits de protection des droits de l'homme cohérent en Europe, on doit avoir cette adhésion de l'Union européenne à notre convention. On a fait tout le travail qui a été de renégocier, et je suis très reconnaissante à nos États membres, parmi lesquels il y avait vraiment ceux qui avaient des questions assez difficiles, qui se sont mis d'accord, et que du côté du Conseil de l'Europe, ce travail a été terminé. Il y a encore une petite mais importante partie à faire, un petit pas à franchir par l'Union européenne. Et j'espère que dans le futur, on verra l'Union européenne adhérer à cette convention, parce que quand j'étais, il y a 5 ans, à ce moment-ci, la candidate à ce poste, presque tous les groupes politiques et toute personne me demandaient quel était mon avis là-dessus et qu'est-ce que j'y pense. Et la réponse était la même que je le dis maintenant, seulement je peux saluer que nous avons franchi un parcours important, mais que nous n'avons pas abouti, et peut-être ça sera une phase importante aussi pour le Conseil de l'Europe de pousser et de voir dans le prochain mandat de prochain secrétaire général de pouvoir dire à la fin de son mandat que l'Union européenne a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. On behalf of the European Conservatives, Mr. Scholt-Nemeth. Mr. President, Secretary General, I am to your right. Yes. Secretary General, we witnessed a horrible disaster developing in the Middle East, starting on the 7th of October Hamas attack, now continued with the 13th of April Iranian attack with hundreds of drones and missiles on Israel. The ECR stands firm with Israel and the Jews in the world, especially on my side in Hungary. What is your position on the Iranian threat to peace? And how do you think the Council of Europe could contribute to prevent the escalation of war in the Middle East? Thank you very much. Thank you very much for this important question. If you follow my declarations, I made one condemning
this Iran's attack on Israel, which happened on Saturday night. And my firm belief is that in already very troubled waters of the Middle East, it's yet another war would be too much for the global security, for people living there. And I think you were right to mention the 7th of October horrible attack of Hamas on Israel, which I also condemned, but also what was happening last couple of months, I think we are witnessing a lot of suffering, a lot of civilians are attacked and killed, among which women and children, with people not getting humanitarian assistance. I think whatever you can imagine which Council of Europe as a human rights, rule of law and democracy institution cannot accept. But having said that, apart from condemning and really joining the international community who calls for stopping the war, calls for releasing all the hostages, calls for humanitarian aid workers to be able to do their work, and in particular calls for stopping attacking civilians, which is a blatant violation of international law, and call for dialogue. I think we can only be very vocal on that, but knowing that we are a regional organization, that we are a European organization, other than working on dialogue, peace, and a good neighborly relations with this part of the world, I see not much more than the Council of Europe can do. But of course, it is horrifying what is happening there. We have the war in Ukraine, where we also witnessed horrible situations, and I think having a war to expand with Iran would nearly go to a total war. So I hope that this will stop and that the talks and dialogue will prevail. On behalf of the Liberal Democrats, Mr. Rick Dems. Madam Secretary General, as you know, recently the court has rendered a judgment in an environmental case. You know there's a lot more in the pipeline, and given this judgment, we might expect there's so many more to come. This Assembly unanimously recommended to the Committee of Ministers to create a legally binding instrument concerning a safe, clean, healthy and sustainable environment, even to the extent to include it in the Convention itself through a protocol. My question is, what is the status of the work of the Committee of Ministers and CDDH or other instruments in order to create this legally binding instrument? And wouldn't you think that it would be wise to have a protocol to the Convention which is well defined in order for the Court to render good judgments? Thank you. Thank you very much. Absolutely one of those, as I call them, emerging priorities, which have existed already if we recall also this Parliamentary Assembly calling for more action. I think that is also witnessing of the not really a very new thing, but I think what is new and probably what is reflected, I cannot comment on the cases as such, but on their impact. I think what is different probably now than 10 years or 5 years ago is this pressure and clear environmental decline and climate change that we are witnessing, I think, from year to year. Probably people thought that that would affect more equatorial part of the world or more southern part of Europe, if we talk about Council of Europe. But we can see that it affects really everyone, everywhere, all from the Pole North to the Pole South. So certainly something has to be done. There was long discussions, and I know clearly that you were one of those who were very vocal on
on putting in place a new instrument. I'm glad that the Reykjavik Declaration took very seriously the part of environmental degradation and its impact on human rights, democracy, and rule of law, and that our leaders decided to first task one of the groups of working groups of the Committee of Ministers to reflect upon in what way, whether there is, as we always do, is there a feasibility study, if there is a need of a new instrument, protocol to one or the other instrument that we already have, or something else. So I think this group is still working. Their deadline is by the end of this year. So I'm very certain that they will come with proper deliberation on that. But in the meantime, I must say that Council of Europe was not inactive, that we already started working on different areas and really seeing some of the impacts of the environmental change. So we had quite recent Committee of Ministers recommendation on human rights and the environment, which was voted in 2022. We have now draft Committee of Ministers recommendation on implementation of Landscape Convention. You know, sometimes Council of Europe was well ahead of time, and Landscape Convention as well as Berne Convention on flora and fauna was preceding the events. But then, probably because there was not so emerging a problem at the time, some like landscape conventions, for instance, were not forgotten, but were not so much implemented. And I think a new boost for implementing some of those instruments that we already have is already a good part of the answer to this. We have also a report on transition to green economy from the social cohesion perspective, and within the Council of Europe itself, we have reshuffled the organizational chart in order to prioritize, to show that we prioritize also this work on the environment. So we have new entity within our directorate on social rights, health, and environment. And I think very clearly these three interrelate to each other, and it's important to have that on the level of the Secretariat, because there is also work to need to be done transversally. We have put in place at the beginning of this year the task force on environment, so that's already working. So I think alert is already on bigger scale than it was some time ago, and for what is my opinion, whether we need a separate document, a separate convention or protocol to the convention, I would say I would leave that to the experts to decide what form, but that we need probably more a common approach. I think that's one of the lessons learned from the three court cases that have been just issued. So we need to tackle the issue because by definition the environmental issues are global. We are interconnected, and working only in one place and not having the same standards elsewhere doesn't help the overall cause. So I really would like to wish a common approach to these issues. Would it be one way or the other? I think it's less important. What is important that one, it is put in place, that it's implemented, and that we don't have a need to go for people to go to the courts, international or national, on the issues of environment and human rights. And the last question, because we are running out of time, is on behalf of the United European Left, Mrs. Laura Castel. Thank you, Chair. Madam Secretary General, my political group is convinced that staying silent in the face of a genocide in Gaza is equivalent to backing the perpetrators.
taking into account that we are a human rights organization and Israel and Palestine are both linked with our organization, don't you believe that after 6 months of silence, Council of Europe could and should play a more active role in relation to the protection of the human rights in Gaza and in Palestine in general? Thank you, Madam Chair. Thank you very much. On this question, I think I partially answered it through another question, and I can only reiterate that I issued at several occasions the warning or concern about what is going on, and I just said what my clear position is. However, we cannot, by the nature of we are a regional organization. We have very clearly the remit in which we work. Apart from being vocal on some issues, which I think I was very clear on what my position is, we cannot engage in negotiations or other. But what we can do and what we do is, because all this has an impact on our societies. It has an impact, I think, if you recall just the aftermath of the 7th of October, there was a rise in anti-Muslim and anti-Semitic feelings. And this is where Council of Europe has something to say. And this is where Council of Europe is working. I have a special representative on anti-Semitic, anti-Muslim and other religious crimes who is working on that. Our ECRI, our European Commission on Against Racism and Intolerance, has 2 policy guidelines on anti-Semitism and on anti-Muslim hatred. I have very recently, as only a month ago, I have called for the first meeting of coordinators on anti-Muslim hatred, because I believe we have to tackle these issues in Europe, but sometimes in these endeavors, we are joined with some countries outside of the remit of the Council of Europe, from the North America and some other places. So, as we cannot, because it's not our mandate, engage directly, we have to manage the consequences of this horrible war and the problem on our fellow citizens of one or the other ethnic or religious communities. So this is where I think Council of Europe should continue working very hard, because working on these issues, in particular the 2 that I mentioned, but on any kind of interreligious or other hatred is the way to have peaceful societies, and in a way that doesn't concern only Europe, where the 46 member states are situated, but it can have an impact outside of the Council of Europe merit. So I think this is the area in which indirectly, unfortunately not directly, we can do our part of the work. Madam Secretary General, on behalf of my colleagues, I want to thank you so much for the answers given to questions. Thank you. Dear colleagues, on this note, let me remind you that the ballots for the election of 3 judges to the European Court of Human Rights is still open. Those who have not yet voted may still do so by going to the foyer in the front of the hemicycle. The vote closes at 6 p.m. The next item of business this afternoon is the debate on the report titled Support for the Reconstruction of Ukraine, the document under the number 15932, presented by Mr. Luljim Basa on behalf of the Committee on Political Affairs and Democracy. We will then hear from Davor Ivostier, who will present an opinion on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights. And this will be followed by a statement by Mr. Ruslan Stefanchuk, Chairman of the Verkhovna Rada Ukraine,
In order to finish by 5:20 p.m., I will interrupt the list of speakers at about 5 p.m. to allow time for the reply and the vote. I call now Mr. Bassa, the rapporteur. Mr. Bassa, you have 7 minutes now and 3 minutes at the end to reply to the debate. Mr. Bassa, you have the floor. Mr. President, honorable colleagues, Your Excellency, Mr. Speaker of the Parliament of Ukraine and distinguished members of the delegation. On February 24th, 2022, Russia started the invasion of Ukraine without provocation, the largest international invasion since 1941. Russia's illegal war of aggression has caused catastrophic destruction and suffering to the people and the country of Ukraine, resulting in grave human and material losses and numerous war crimes against civilians. The ICC has already issued an arrest warrant for the Russian president in relation to the forced deportation of Ukrainian children. As Russia continues to wage its destructive war and to commit war crimes in Ukraine, it is clear that Ukraine requires huge amounts of assistance to address the damages and destruction and rebuild its infrastructure. The Russian government should be held responsible for compensating the human and material losses incurred. Russia must be held accountable for its destruction of Ukraine. The already frozen Russian state assets must be put at the disposal of reconstructing Ukraine. States holding them should cooperate to transfer all Russian state assets to an international compensation mechanism. The Council of Europe has already established a register for damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. Today, we vote to endorse the establishment of an international compensation mechanism under the auspices of the Council of Europe to comprehensively address the damages incurred by natural and legal persons concerned, as well as the state of Ukraine, due to the unlawful actions of the Russian Federation in its invasion of Ukraine. Since the beginning of the aggression, this Assembly has unanimously adopted a host of texts condemning Russia's brutal aggression, its aspect and consequences. Since February 2022, several countries have frozen over 300 billion euros in Russian state assets. The United Nations General Assembly has already endorsed the creation of an international mechanism for compensating Ukraine for loss, damage and injury suffered during the war. Subsequently, the Council of Europe established last May the register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The obligation to pay reparations for the violation of international law is well established. Russian sovereign assets must be seized and transferred to an international compensation mechanism concluded under the auspices of the Council of Europe with its member and non-member states. These assets will then be used to compensate Ukraine, affected entities, as well as natural and legal persons for damages caused by the Russian Federation's unlawful acts accompanying its illegal invasion.
The mechanism would be given the authority and capacity to receive and review claims from Ukraine and other injured parties, public and private, and distribute appropriate compensation for such claims in line with internationally agreed standards and procedures. Mr. President, honourable colleagues, in the face of Russian aggression and invasion of Ukraine, which is a blatant violation of a state's international legal obligations, international law permits other states to respond with countermeasures. Lawful countermeasures are measures that would be unlawful if imposed against an innocent state that has not violated its international obligations. But they are permitted if taken against an offending state, with the objective to persuade the offending state to cease its unlawful conduct and comply with its obligation to compensate those injured. Third states, that is, states that have not been directly injured by the offending state's conduct, are permitted by international law to take collective countermeasures against the offending state, in this case Russia, for grave breaches of its obligations. Moreover, states that have been specifically affected by Russia's unlawful acts or damaged indirectly by the threats, costs, or disruptions these acts have caused can join in countermeasures deployed by other states on these grounds as well. As an early response to Russia's unlawful invasion of Ukraine, several states where Russian state assets are located took the step of freezing these assets so that they would not be available to finance Russia's illegal war of aggression. Absent Russia's offending conduct, it would have been unlawful for any state to freeze these assets. The freezing of these assets constitutes lawful countermeasures under international law. Given the fact that Russia's unlawful conduct, to which they were a response, has not ceased even after a host of reprimands and warnings to do so, including several UN General Assembly resolutions, time is overdue to take the next step. With our vote today, we call for the establishment of an international trust fund where all seized Russian state assets will be deposited, ensuring transparency, accountability and equity in the disbursement of funds that should be used for compensation to Ukraine and natural or legal persons affected by the Russian aggression in Ukraine, as well as to aid Ukraine's recovery and reconstruction efforts. And we will endorse the establishment of an international commission of claims for the damages recorded in the register under the auspices of the Council of Europe. Dear colleagues, Mr. President, esteemed members of the Assembly, there is no doubt about the illegality of Russia's invasion of Ukraine, its occupation of Ukrainian territory, and illegal annexation of large parts of it. By these actions, Russia has violated the most fundamental rules of international law. These rules are a cornerstone of the post-World War II international legal order. Indeed, they are indispensable to the foundation upon which the entire rules-based order is built. We are witnessing a crucial moment in the 21st century and taking joint action to maintain and strengthen our unity against Russia's illegal war of aggression. With our vote today, we reconfirm that we remain steady in our objective to fortify Ukraine so that the consequences, including those of a financial nature of Russia's aggression, serve as deterrence against any other future aggression, and to support Ukraine for as long as it takes to fully and unconditionally defeat Russia's aggression. Thank you, Mr. Bassa.
I now call Mr. Stier for the opinion from the Committee on Legal Affairs and Human Rights. Dear Davor, you have 3 minutes. Thank you, Mr. President, dear colleagues, Mr. Speaker of the Verkhovna Rada. The Committee on Legal Affairs asked the Bureau to be seized for opinion on this report, given the potential overlap between this report and my own report on legal and human rights aspects of the Russian aggression, which will also cover the issue of compensation of the damage caused to Ukraine by the Russian aggression. In this sense, I would like to congratulate Mr. Basha for his report, which provides an excellent analysis of this issue and the role that the Council of Europe should play in this regard. His report proposes that the Council of Europe moves forward and establishes an international compensation mechanism, including an international trust fund and an international claims commission. This is something that we had already asked in our own report prepared last year by Damien Cotier, so we are fully in line with our previous position that the Council of Europe must play a leading role in setting up the mechanism. Mr. Basha's report also proposes that member and non-member states use the frozen Russian state assets for the purposes of compensation and reconstruction of Ukraine. The arguments used in the report, based on the doctrine of collective countermeasures under the international law of state responsibility, are legally very convincing. This position was also supported by the experts we heard at the Committee on Legal Affairs for my report. The Assembly and the Council of Europe, by endorsing this proposal, will send a strong message which will go beyond some of the proposals that are being discussed by other actors like the European Union. In our opinion, we have proposed several amendments to the draft resolution and the draft recommendation, but all of them just in order to strengthen it and to cover some additional issues. So finally, let me say that I thank Mr. Basha and the Political Affairs Committee for accepting all our amendments, for our excellent cooperation. And let me conclude by saying that confronting this Russian war of aggression, we in this Assembly, our member states, we cannot be non-aligned. Russia should be held accountable, and we should be on the side of the victims, on the side of Ukraine, on the side of justice, on the side of freedom. Thank you. Ladies and gentlemen, dear colleagues, it is an honor me now to welcome Mr. Ruslan Stefanchuk, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, here today. Mr. Stefanchuk, I would like to extend my warmest thanks to you for responding to our invitation to come to Strasbourg. It is a pleasure to have you here with us as we prepare to discuss the resolution on support for the reconstruction of Ukraine. Yesterday, I opened our part session by calling for support for Ukraine. Support is crucial. Support to get additional air defense systems to protect hospitals, energy infrastructure, and inhabitants. Support to get military assistance so Ukraine can continue to heroically defend its borders. Support for investigation of war crimes and prosecution of perpetrators. Support for the return of deported and forcibly transferred children to Ukraine. Support for the reconstruction. Though the Council of Europe cannot provide all the support your country needs, support and assistance for Ukraine remain a top priority within the remit of this organization. The Council of Europe has shown leadership in setting up the register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine, and the Assembly became the first international body to support the creation of an ad hoc international criminal tribunal to investigate and prosecute the crime of aggression committed by the leadership of the Russian Federation. I hope that the initiatives presented in the report will receive support from the international community
so that your country, Mr. Stefanchuk, can quickly launch recovery programs and consolidate its path towards democracy. Today, we are holding the debate in the premises of the European Parliament. In 2023, European Union leaders agreed to launch accession negotiations with Ukraine, and I'm hopeful that soon Ukrainian members of the European Parliament will be able to sit in this chamber as proof of Ukraine's undeniable belonging to the family of European nations. Once again, I want to thank you for being with us today. Dear Ruslan, earlier this morning, I made a new friend, and I have the honor now to call this friend to take the floor of this emblematic assembly who is here for democracy, the rule of law, and human rights. Вельмишановний пане президенте, шановна пані генеральний секретар, шановні члени парламентської асамблеї. Сьогодні я маю велику честь звернутися до парламентської асамблеї Ради Європи, і я вдячний президенту Теодоросу Русополосу за таку нагоду. Дякую, пане президенте, за цю можливість і щиро бажаю вам успіхів на відповідальній посаді, яку ви нещодавно обійняли. І окремо я хочу подякувати вам за ваш вчорашній виступ, сповнений рішучості і солідарності з Україною. Сьогоднішній день і місце мого звернення є особливим. І це вимагає від мене особливих слів. І я прошу від вас усіх особливого сприйняття. Україна героїчно бореться і переживає, мабуть, найдраматичніший етап боротьби за свою свободу, територіальну цілісність і незалежність. За європейські принципи демократії, принципи верховенства права і прав людини, за наші спільні принципи. І нам до болю важко. Нас вбивають щодня, і нам як ніколи потрібна сьогодні ваша допомога. І звертаюсь до вас із найвищої трибуни європейської ідеї і демократії, з трибуни, з якої уже 75 років звучить голос громадян Європи. Звертаюсь від імені народу України і країни, яка майже 30 років є членом Ради Європи. Тут, у залі Європейського парламенту, я прошу захистити країну-кандидата на вступ до Європейського Союзу, яка незабаром ступить на найважливіший і найвідповідальніший відрізок шляху до свого повноцінного членства. Я звертаюсь до кожного із вас від імені втомленого, але незламного українського воїна, який вже третій рік не покидає окопу на передовій і який подекуди просто не має снарядів, щоб гнати ворога з української землі. Звертаюсь до вас від імені української матері, яка згорьована ховає власну дитину, бо не змогла вберегти її від жорстоких щоденних бомбардувань у Харкові, Сумах, Києві, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, по всій українській землі. Звертаюся до вас від імені українських лікарів, вчителів, рятувальників. Звертаюсь від імені українського парламенту, який має честь представляти цих героїчних людей. І тихою молитвою звертаюся до вас і до кожної української жертви, яких не злічити і яких уже ніхто і ніколи не поверне. Говорю від імені покалічених, знедолених, але все ще не здоланих. Шановні колеги, Парламентська асамблея Ради Європи була першою інституцією,
яка чітко окреслила свою позицію щодо російської агресії. І вже у квітні 2014 року відповіла конкретними діями, політичними санкціями щодо делегації держави-загарбника. З того часу було напрацьовано значний арсенал актів, які стосуються різних аспектів цієї війни. І саме тому в Україні покладають особливі сподівання на Раду Європи і її парламентську асамблею як на послідовних і надійних партнерів. Я спеціально прибув до Страсбурга з нашою парламентською делегацією, щоб подивитися у вічі кожному з вас, щоб потиснути руку тим, хто невтомно приїжджає в Україну і щоразу цікавиться, чим ми ще можемо допомогти, щоб подякувати тим, хто віддає останнє, і попросити про допомогу тих, хто може допомогти, але чомусь допоки цього не робить або робить недостатньо. Сьогодні, як голова Верховної Ради України, я стою перед вами, щоб говорити саме про особливий історичний момент. Момент, коли незламний дух українського народу потребує вашої якнайвищої підтримки. Цей дух резюмував президент України Володимир Зеленський, коли заявив: «Ми сильні, ми готові на все, ми переможемо будь-кого, бо ми українці». І це незвичайна риторика, друзі. Ці слова передають стійкість, завдяки якій і досі б'ється серце вашої пораненої європейської посестри, серце нескореної України. Шановні друзі, сьогодні я обійдуся без цифр, тому що, по-перше, ці цифри ви добре знаєте. А по-друге, вони не можуть передати жахітливої картини, спричинених Росією страждань, руйнувань та спустошень. Тисячі вбитих, десятки тисяч поранених і мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб. Знищені дотла міста і села, знекровлена енергетична система, яка щодня зазнає щоразу болючішого удару. А як порахувати емоційні, моральні і психологічні наслідки агресії? Крізь застиглі сльози і шалену втому на вас з вірою і надією дивляться мільйони українців і українок з єдиним проханням – захистити їхнє право на життя, право на вибір, право на європейське майбутнє. Не відводьте свого погляду. Бо якщо впаде Україна, впаде Європа. І тоді ви зіткнетесь уже з поглядом своїх співвітчизників, які, як і ми, проситимуть у вас про допомогу. А ще гірше – з поглядом російського окупанта, який уже нічого не проситиме. Він зневажливо дивитиметься на вас холодним поглядом цинічного і безжального варвара. Шановні пані та панове, ми сьогодні багато говоритимемо про справедливість. І я дякую парламентській асамблеї Ради Європи за те, що вона залишається надійним маяком солідарності і підтримки України в ці важкі і несправедливі часи. Саме про справедливість і доповідь «Підтримка відновлення України», яка дискутується сьогодні. Адже створення всеохоплюючого механізму компенсації – це теж про справедливість. Його запуск без перебільшення чином правди і потужним проявом колективної відданості верховенству права та міжнародним нормам. Але після створення реєстру збитків та відкриття допоміжного офісу в Києві під час нещодавнього візиту до України Генерального секретаря та головуючої Комітету міністрів Ради Європи наступними кроками, як на мене, мають стати компенсаційні комісії та заснування компенсаційного фонду. У комплексі це дасть можливість повноцінно запустити робочу версію всеохоплюючого компенсаційного механізму. І хочу окремо подякувати за план дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026», що супроводжується підтримкою Банку розвитку Ради Європи.
Говорячи про ресурси для відновлення України, я знову повернуся до питання справедливості. Бо, друзі, де говорити про справедливість, як не тут, у Страсбурзі? Росія вчинила злочини агресії, Росія завдала колосальної шкоди, і саме Росія повинна відповісти за це. Рішення щодо спрямування російських активів на компенсацію завданих нею збитків має бути знайдене. І, друзі, я думаю, тут немає людей, які будуть заперечувати проти головної істини, що саме Путін і Росія повинні сповна сплатити чек за розв'язану ними війну. Я не маю сумнівів, що Рада Європи зможе виконати ще одну історичну місію, підтримавши створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти України. І це дасть можливість притягнути вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності і справедливого покарання. Шановні колеги, будьмо, зрештою, чесними самі з собою. Тому що цивілізаційна тріщина, що розділяє нас і Росію, є велетенською. В її глибинах зникають будь-які ілюзії щодо цього агресивного, людиноненависницького і неправового породження. Породження, що тероризує, залякує весь світ, якому наплювати на будь-які міжнародні норми і правила, яке не цінує життя ані чужих, ані своїх громадян. І тому, друзі, діяти треба негайно. Пройшов час великих стурбованостей і рішучого засудження. Пройшов час роздумів і сумнівів, надавати чи не надавати Україні зброю, давати літаки і танки чи не давати. Давно пройшов час дірявих санкцій, бо неможливо виграти війну, яку ти сам і фінансуєш. І повірте, ніколи не настане час сліпих миротворців, які, як свого часу казав великий Черчилль, годують крокодила в надії на те, що той з'їсть їх останніми. Але настав час відвертих і правдивих оцінок. Настав час швидких рішень і дій. Настав час відповідального лідерства. Настав час вибору на користь рішучого, об'єднаного спротиву російському теророві. І я хочу, щоб ми усі нарешті зрозуміли одну істину. Ігри у миротворчість, брак зброї, недосконалість санкцій, зволікання з конфіскації російських активів, відсутність механізмів відповідальності і покарання робить нелюдів сильнішими. Нелюд рветься далі, потребуючи нової крові. І ще одне, друзі. Я не боюся голосів тиражованих російською пропагандою політиків, які сурмлять про начебто втому від України і українців. Але мене лякає втома українського солдата, який і вдень, і вночі мужньо тримає лінію оборони. Ми не маємо права підвести і зневірити їх. Цих героїчних українських хлопців і дівчат, для яких захист батьківщини – це справа їхнього і нашого життя. Так, друзі, життя, а не смерті. І я цілком усвідомлюю, що Рада Європи та її парламентська асамблея не мають мандата на вирішення військових чи економічних питань. Але я дуже хочу, щоб ви мене почули. Бо в цьому залі я виступаю перед політиками, які представляють парламенти 46 країн європейського континенту. Апелюю до вас, як до провідників інтересів усіх громадян Європи. Звертаюсь до вас із закликом спрямувати всі свої зусилля на підтримку нашої спільної боротьби. Система протиповітряної оборони коштує набагато менше, ніж шкода від незупиненої нею ракети. Кожна система радіоелектронної боротьби збільшує можливість для знешкодження ворожих дронів, а значить збереження людських життів.
Друзі, це страшна і цинічна математика війни. Але це і об'єктивна реальність, яку кілька днів тому ми побачили в Ізраїлі. Озброєний надсучасною зброєю і спільно із союзниками, він ефективно відбив масовану 5-годинну атаку 300 іранських ракет і дронів. І, друзі, головне, ми стали свідками союзницької волі і сили проти вісі зла. Тієї волі і сили, які можуть і мають захистити Україну. Бо об'єднана демократія має бути єдиною і, головне, невибірковою у захисті тих, хто поділяє їх цінності. Ми хочемо миру, але миру не за будь-яку ціну. Формулу справедливого і сталого миру була запропонована президентом України Володимиром Зеленським. І я переконаний, що Рада Європи має бути учасником процесу, що поверне мир і спокій на континент. Саме тому ми очікуємо на саміті, який відбудеться у червні цього року у Швейцарії, лідерів ваших країн, шановні парламентарі, як і керівництво Ради Європи. Нам, українцям, часто кажуть про те, що будуть підтримувати нас стільки, скільки буде потрібно. І я кажу вам, дорогі друзі, нам ще потрібно. Дуже потрібно. Сьогодні потрібно. Ми маємо отримати шанс на життя, шанс на відновлення справедливості, шанс на побудову щасливої і безпечної України як частини Європи, де панує демократія та превалює повага до прав людини. І на завершення, шановні колеги, я закликаю шановну асамблею доповнити свій безцінний перелік уже прийнятих рішень і проголосувати за рекомендації, що містяться у доповіді «Підтримка відновлення України» з тією серйозністю і терміновістю, яких вони вимагають. Шановні друзі, одразу після завершення свого візиту до Ради Європи ми з українською делегацією перемістимося до західноукраїнського міста Львова. Там пройде ювілейний 10-й раунд діалогів видатного француза, батька Європи Жана Моне. Саме йому належать сказані в середині минулого сторіччя слова «Європи ніколи не було, Європу ще треба створити». Шановні друзі, я дуже хочу, щоб ми спільно створили Європу, до якої раз і назавжди увійде Україна і ті держави, які цього прагнуть. Я дуже хочу, щоб ми спільно захистили цю Європу. Я дуже хочу, щоб ми не змарнували шанс. Адже історія ніколи не прибачає змарнованого шансу. І тоді про нас із вами колись, можливо, скажуть, вони не лише завершили створення Європи, але й захистили і вберегли її для майбутніх поколінь. Я дякую вам за увагу і слава Україні! Dear Ruslan, Mr. Stefanchuk, thank you for your statement, which has been listened, you have seen, to with keen interest by all the members of the Assembly. And now, dear colleagues, I will open the list of speakers, starting from the political groups. On behalf of the European Conservatives, I call Lord David Blencathra. Mr. President, what an honour to follow the fantastic speech from Mr. Stefanchuk. Absolutely humbling, but also very telling.
I'm pleased to speak in support of this report, and I congratulate the rapporteur. We all want to see Ukraine reconstructed, all the damage restored and all victims compensated, and Russia made to pay for everything. But that will not happen until Russia is defeated. Ukraine will not be reconstructed, and no victims will be compensated if Russia wins. Indeed, their genocide against the Ukrainian people will accelerate and be worse than Stalin's Holodomor, killing millions of Ukrainians in 1932. Putin will be even more evil, and we must call on the United States and all European countries to help Ukraine with all available weapons to defeat Russia. But in the meantime, the creation of the Register of Damage is an excellent idea, but that is the easy bit. The difficult part will be deciding what to do with the $300 billion worth of Russian assets and how we disburse them. I completely agree that all those assets must never be returned to Russia, nor should any of the assets we have frozen or confiscated from Kremlin-supporting oligarchs. We cannot let lawyers and financial institutions say that what we're doing is unprecedented and that we cannot take this money in this way and it's not the usual way that the world financial system operates. Colleagues, we've never faced this situation before, and it is time to create a whole new regime, one where all the assets go into one fund to be used for Ukrainian reconstruction and compensation. And that fund needs to be administered by an independent organisation, I believe in conjunction with the tribunal which would try Russian war criminals for their war of aggression. I'm afraid we'll never get a UN court to work, and we should do as we did at Nuremberg, set up a special international tribunal specifically for this unique Russian war of aggression. I think if the United States of America and major countries in Europe and the Council of Europe agree to do it, then nothing can stop it from working. Otherwise, I'm afraid we'll have lawyers arguing for the next 20 years on some semi-Ukrainian international court, which will never happen or never work. Far too many organisations and lawyers are looking at the current systems to see how Russia can be made to pay both financially and for its war crimes. Current international legal systems cannot do it, and that's why it is vital that we create a new independent international tribunal of willing countries who will take on the responsibility of prosecuting Russian war criminals and paying out for Ukrainian reconstruction and victim compensation. But of course, reconstruction of Ukraine is not just buildings and power stations, it is people and their way of life, which will also need rebuilding. Putin is happily letting tens of thousands of Russian soldiers die, knowing that he can have more bodies alive at the end than Ukraine. He can win in the body count, if not with the technology. So whilst I welcome this report, let us not think we've now solved the problem. The message needs to go out to Russia that they will never get a cent or ruble of their money back, and we'll try to take more of it where we can find it. And finally, colleagues, let us send the same message to Putin and his generals, which the United Kingdom, the USA and Soviet Union issued to the Nazi leadership on the 1st of December 1943. We said, we give you full warning that we will pursue you to the utmost ends of the earth in order that justice to be done, unquote. Then, when we defeat Putin, colleagues, we can start to reconstruct Ukraine. Thank you. I give now the floor to Yevgenia Kravchuk, who will speak on behalf of ALDE. Yevgenia. Yes, thank you, Mr. President. Thank you, friends. Thank you, our rapporteurs. And I'm so honored to welcome from ALDE Group, Speaker of Ukrainian Parliament, Ruslan Stefanchuk, with such powerful speech, and to hear these Ukrainian words from this high tribune is priceless. And thank you for listening to this, and I hope you heard everything and will take it back home. But coming to the resolution, we vote a lot of resolutions in this assembly. And you have to understand that it does influence the situation. On April the 2nd, the register of damage was opened to the public. And only in the first week, 1,000 of Ukrainians filed the application for their lost apartment or house. It might be even the apartment or house that you saw when you visited Kyiv Oblast or Kharkiv Oblast. And you know how many thousands we expect in this category? Up to 600,000.
But it's just the first category. It will be the categories for those who lost their loved ones, who were sexually harassed and raped, who were deported, who were put to prison in Russian Federation. It's going to be infrastructure, it's going to be ecology, it's going to be cultural heritage. And it will be up to 8 million of claims. Can you imagine the number? But what comes next? That is a very important step, because if we do not do the step 2 and 3, it's going to be another register of Russian war crimes. So we do need to establish the comprehensive mechanism. We need to establish the international trust. We need to transfer the Russian assets, these 300 billion, to this trust, so it will be paid to Ukraine and to those who really deserve for justice. And I thank this assembly that we are putting forward this issue. But also, I would like to address you as a person that wakes up in the middle of the night because of another missile attack. From the beginning of this year, Russia fired more than 1,000 missiles, more than 2,800 Shahed drones that they did together with Iran. And you know what is the biggest fear? Not the sounds, not the destruction. The fear is that we are running out of missiles in our air defense, that Russians will be just destroying without any possibility from us to defend. So I ask you to go to your countries, to ask your governments why they do not send more air defense to Ukraine. We need at least 25 Patriot systems to cover the whole Ukraine, and 7 urgently needed now, and only 1 promised right now by Germany. Thank you very much, Germany, for this. So let's be honest. We need to save lives. We need to save more of infrastructure that is being destroyed every day, every night, and we need this defense now. And of course, please support all the amendments, and please support this historical resolution. Thank you. On behalf of United European Left, Andreas Uneland. Thank you, President. The imperialistic invasion of Ukraine from the far-right ultra-nationalist Russian government is an atrocity and violation of international law. Every day, Ukrainians die defending their freedom. Ukrainians are victims of war crimes every minute, every hour, every day. This war can end immediately if Putin would want it to end. But this doesn't happen, because the Russian regime shows extraordinary contempt for all life, contempt for Ukrainian lives, contempt for Russian lives, and no respect for international law whatsoever. That is why we must continue to stand together in solidarity with the Ukrainian people who are fighting not only for the survival of their country and their people, but also for our democratic security and the values of freedom and human rights. We must continue to increase the pressure on the Russian regime and to show that breaking international law comes with a high cost. That is why this resolution is important. It is about holding Russia financially responsible for its crimes. The Council of Europe should play a significant role in supporting the reconstruction of Ukraine by recommending the seizure of Russian state assets and their use in support of the reconstruction of Ukraine. This course of action would pursue a threefold objective: strengthening Ukraine, ensuring that accountability of the Russian Federation, and deterring against any other future aggression. Though money can never bring back the many lives lost in the war, money can contribute to the reconstruction of a free and peaceful Ukraine. It is important that the establishment of such a practice is legitimate under international law, as we anticipate this to create a precedent that can and should be used also in similar situations towards other countries whenever relevant. President, let's not have double standards. Double standards will only undermine our strength and credibility. A good example is how a number of Western countries have been crystal clear about Russia's crimes, but have been absent in holding Israel accountable for its crimes against the Palestinian people. It is therefore good that we now state clearly that the principle of financial responsibility for war crime is something we will use every opportunity to secure. This resolution sends a strong signal from our Assembly
that we support the work to ensure that Russia is held financially responsible for its crimes, and that we will use all the tools we have to ensure that the funds benefit Ukraine. Thank you. On behalf of the Socialists, Mrs. Marietta Karamanli. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, en 2014 puis en 2022, la Russie a agressé un pays européen souverain sans motif légitime et en violant le droit international. L'Ukraine a résisté et ses alliés occidentaux européens l'ont soutenu. Le présent rapport justement relatif à la reconstruction de l'Ukraine et au rôle du Conseil de l'Europe propose plusieurs pistes pour assurer une réelle indemnisation et une juste compensation aux dommages causés par l'agresseur. 3 observations méritent d'être faites. D'abord, les sanctions imposées à la Russie par les États-Unis, l'Union européenne et bon nombre des États que nous représentons, opposés à la guerre contre l'Ukraine, ont commencé à nuire à son économie et continueront bien sûr à l'éroder au long terme. Mais la Russie est la 9e économie mondiale et un fournisseur essentiel d'énergie et d'autres matières premières, de sorte qu'il était illusoire de croire que les sanctions à elles seules allaient immédiatement faire plier la Russie et mettre fin à la guerre. Alors ce rapport, le principe d'un mécanisme international d'indemnisation reposant sur la collégialité interétatique, le contrôle collectif, un examen solidaire des demandes d'indemnisation est positif et doit donc pouvoir être porté par le maximum des membres de l'Union, de pays, et je dirais plusieurs organisations interétatiques dont l'Union européenne étudie les moyens légaux et de gérer ces actifs et enfin de générer justement des revenus qui pourraient alors être utilisés pour contribuer à financer l'Ukraine. Au-delà donc du risque juridique que peut compenser la légitimité croissante d'une action collective portée par le Conseil et les États, existe un risque aussi pour la stabilité financière, mais il est minime. En effet, il faut rappeler que le dollar, le yen et l'euro constituent des monnaies de réserve recherchées par d'autres États pour diversifier leurs réserves. Elles sont donc les plus échangées et les plus recherchées. Donc le gel des avoirs russes n'a pas entraîné de panique. Leur utilisation devrait avoir les mêmes effets, mais il convient donc là, par précaution, que les risques soient bien appréhendés pour être bien compris et circonscrits. Enfin, il faut aussi rappeler la nécessité de définir un réel plan d'investissement pluriannuel en faveur de l'Ukraine dans son environnement territorial, l'Ukraine qui inscrit son devenir, je dirais, dans une perspective d'appartenance à l'Union européenne. Sa candidature a été approuvée en juin 2022. La Commission européenne a publié le 8 novembre 2023 un avis favorable à l'ouverture des négociations. 6 autres pays des Balkans occidentaux ont déjà ouvert des négociations avec l'Union européenne et peuvent se tourner demain vers d'autres États, la Russie, la Chine, si effectivement nous tournons le dos. Donc ce sont des pays d'ailleurs non des concurrents économiques, mais bien des rivaux systémiques de l'Europe, ces grands pays. Et donc les deux sujets devraient probablement être mis en perspective. Il convient donc d'être attentif à lancer une réelle réflexion sur un programme pluriannuel d'investissement en faveur de l'Ukraine. Il faut dès à présent réfléchir aux équipements, je dirais, civils, matériels et non matériels stratégiques, aux infrastructures qui permettront de relier mieux au plus l'Ukraine à l'ensemble des pays européens, de mieux assurer la mobilité, la formation des hommes et dans la région et garantir un développement coordonné et sécurisé. Et ce faisant, l'Europe ne se fera pas que reconstruire, elle produira de l'avenir commun. Et le Conseil de l'Europe, né de la guerre, a la vocation justement d'assurer la paix dans le droit. Il ne peut désormais manquer de se poser la question des suites d'une guerre et des conditions les plus propices à une reconstruction coordonnée. Nous soutenons pleinement ce rapport et nous invitons d'aller encore plus loin. Merci de votre attention. Ευχαριστώ, Μαριέτα. On behalf of the EPP group, Mr. Pablo Hispan. Pablo, you have to press the button. You cannot listen to you. Please press the button or change mic. Okay. Gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, quiero felicitar al autor, al reporter del informe. Europa vuelve a sufrir el drama de la guerra.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, tal y como reiteradamente ha reconocido el Consejo de Europa, es una guerra injusta, ilegal y supone una violación de los derechos, principios y valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, no es solo a Ucrania a quien Putin ha atacado. Rusia nos ha atacado a todos los que creemos en la libertad, la democracia y en un mundo basado en reglas y leyes. Por ello, no es solo Ucrania, somos nosotros quienes debemos ganar esta guerra. No podemos pensar en cómo terminar este conflicto en el menor tiempo posible, tampoco en buscar una excusa para rehuir de nuestra responsabilidad. Tenemos que centrarnos en cómo derrotar a Rusia, con la mayor determinación posible, con todo el tiempo que sea necesario y con toda la voluntad que dispongamos. Para ello es necesario que Ucrania disponga de todos los medios a nuestro alcance. La guerra tiene un componente militar que se decide en los frentes de batalla, pero Ucrania tiene también que ganar la guerra en la retaguardia. Sostenerse económicamente, reconstruir las infraestructuras dañadas, pagar a los pensionistas, cubrir los servicios públicos, sanidad, educación, energía, que el país siga funcionando mientras busca derrotar a Rusia. Eso es parte de la guerra también. Para ello es necesario utilizar todos los medios a nuestro alcance, la cooperación de los socios, las conferencias de donantes, pero también que Rusia pague por lo que está haciendo. Hay alrededor de 300.000 millones de dólares que se pueden utilizar. Son los activos que Rusia tiene en el exterior y que están congelados, la mayor parte en Europa, específicamente en Bélgica. Unos activos que, además, producen intereses. No hay que esperar al final del conflicto a que Rusia se haga responsable de los destrozos que ha causado. El informe, que en nombre del Partido Popular Europeo apoyamos, del Grupo Popular, propone a través de un procedimiento riguroso y que evita cualquier discrecionalidad un mecanismo para canalizar ya estos fondos y que se destinen a reconstruir los elementos destrozados por Rusia. Rusia debe pagar por lo que ha hecho y debe comenzar a hacerlo ya. Desde el Grupo Popular apoyamos este mecanismo que contempla en el informe y que con carácter urgente se desbloqueen estos activos. El informe encuentra un punto de equilibrio que tiene en cuenta la fiabilidad del sistema financiero, el rigor jurídico y el sentido común. Rusia tiene que ser consciente de que no habrá un nuevo Múnich. Putin tiene que saber que Europa ha aprendido de los errores del apaciguamiento. El uso de estos activos para pagar el dolor de los destrozos y el daño que ha hecho es un mensaje claro de nuestra determinación. Tenemos la razón moral, pero también la razón legal. El pueblo ucraniano está haciendo todo lo posible para ganar la guerra. Hagámoslo nosotros también. Rusia debe pagar por lo hecho y debe empezar a hacerlo ya. Este será un primer paso para que de nuevo los valores y principios que defiende y promueve esta institución prevalezca. Slava Ukraini. Thank you very much. Thank you, Pablo. I now give the floor to Lord George Fulks. Mr. President, I too want to warmly welcome this really excellent report on reconstruction in Ukraine. However, like Evgeny Kravchuk, I want to remind us all that we need to do a great deal more before we are ready to do that, to make sure that Ukraine wins this war. And we need to supply more arms and more defensive systems as quickly as possible, and overcome all the reservations and inhibitions which are protecting, particularly some members of this Council of Europe, from doing that. The Ukrainians are fighting, the Ukrainians are dying, not just in defense of Ukraine, but in defense of democracy throughout the whole of Europe. And that's why it's vital we support them. Now let's return to reparation. The United Kingdom, I'm afraid, has a particular responsibility on this. London has been the playground of Russian oligarchs for a long time. That's why it has the nickname Londongrad. And sadly, they have huge amounts of property and other assets in London. And while our Foreign Secretary, Lord Cameron, and the UK government have made some really positive statements, which I welcome, I fear that there has been delay in actually implementing them. I think they are being held back by the financial institutions worried about the City of London and its reputation and its position. And it would be entirely wrong if we were doing this to protect the financial interests
of institutions that are already rich and individuals that are already rich, which would stop us going ahead with the reparation that is necessary. And I want just to mention one example that I've taken up along with others, and that is the case of Roman Abramovich, who sold Chelsea Football Club for £2.3 billion. And that was about 3 years ago. And we've been urging our Treasury to get that money released as quickly as possible, and there has been delay. There must be no more delay in transferring the assets that Abramovich made improperly to help with the reconstruction in Ukraine. Urgent action is needed. Urgent action is needed now. The European Union has thankfully at last taken some action. Now it's the opportunity for the Council of Europe to move one step further. And I think it's right that we should always move one step beyond the European Union. And let's go and do that by adopting this report. Next is Loring Naxa. Mr. Naxa. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Due to the Russian aggression and the ongoing war, we are facing an extremely worrying humanitarian situation in Ukraine, reacting to which Hungary has launched one of its largest humanitarian relief, rehabilitation and development operations, providing Ukraine, including refugees as well as internally displaced persons, with much needed assistance. We are receiving thousands of refugees from Ukraine on a daily basis, even today. So far, Hungary took care of even almost 1.5 million refugees. Naturally, Ukrainian children can study in our schools in their mother language. Besides granting great financial support to Hungarian and Ukrainian charity organizations that are providing aid to the Ukrainian refugees and to the Ukrainian authorities, Hungary has so far delivered a wide range of medical equipment, medical supplies, food aid, hygienic support, aid to local water management capacities, fuel and ambulance cars. So we will continue the largest humanitarian relief program. Last week, we signed the agreement with the Ukrainian government to open a new border crossing point at the Hungarian-Ukrainian border. We are also actively involved in the reconstruction of Ukraine and have already taken many initiatives. We started different projects already, such as the reconstruction of school, medical facilities, etc. These are projects under construction today. We consider it important that the reconstruction takes place with respect for the Lugano principles and the continuation of reforms, including the protection of the rights of national minorities. Thank you very much. Thank you. Mr. Oleksiy Goncharenko is next. Thank you very much, Mr. President. You know, we're speaking now about reconstruction of Ukraine, but it looks like a wishful thinking. Till the end of this debate, one more Ukrainian village or town will be destroyed by Russians, destroyed completely to the rubble. So let us have an honest and fair and pragmatic talk. You know, for years I was addressing this assembly and Ukraine was addressing the whole world, speaking about values. But it looks like not everybody here and in the world are really interested in these values. So now I want to address to those who are not interested in values, but I know one thing you are interested in: money. It's all about money. And I want to address to you, and that's true. When Ukrainian agricultural production is stopped on the borders of Europe, it's not about values, right? Ukrainian farmers pay by their blood to produce this, to feed the world, and then it's stopped. It's not about values. When Ukrainian steel is stopped because of some ecological reasons, it's not because of values. It's because of money. And I want to speak about money with you. In Ukraine, we say greedy pays twice. This time, greedy will pay not twice, but 10 times. Just I am showing you examples. Several days ago,
One of the biggest Ukrainian power grid stations was destroyed by Russian missiles because Ukrainian air defense lacked 4 missiles to stop Russian attack. There were 11 Russian missiles, 7 were intercepted because we had missiles in air defense to do this, and 4 were not because we were on 0 missiles already. And the station, which cost hundreds of millions, was destroyed because 4 missiles were lacking. Who will pay for this? So for the first time. Second thing, who will pay if the Russian aggression will continue? They will destroy our power grid, they will continue moving on Ukrainian territory, and millions of Ukrainians will run away to Europe. Who will pay for this? This will cost tens of billions of euros to support these people in your country. Isn't it wiser now to help us to save these people inside the country? The second time. The third time, isn't really it's wise to stop Russian aggression before it destroys your cities? You're coming to you. It's really wise, I think, but it's not done. We are asking now for very simple things. Tell me, for what and from what dozens of patriots, some T, NASAM systems are protecting European sky right now? Why they're not in Ukraine, where we really need them? We ask just for 7 patriots, 7. Please do this right now, because European peaceful sky is protected not by dozens of American patriots, but because European peaceful sky is protected by hundreds of thousands of Ukrainian patriots, men and women, who took weapons in their hands and fighting 24/7 to protect their countries and your security. Thank you very much. Next is Mr. Hubert Büchel. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Although Mr. Stefanchuk already left, I'd like to thank him for his exceptional speech. He will and be back. his He will be inspiring. Yeah, good. I also like to thank Mr. Basha for preparing this excellent report and for his important work. The Council of Europe condemned Russia's war of aggression against Ukraine in the strongest terms from the outside and expressed its full solidarity with Ukraine. Words were followed by deeds. From the exclusion of Russia to the cooperation of the register of injuries at the beginning of this month, the Council of Europe has immediately stood up for Russia's accountability and justice for Ukraine. Russia has an international obligation to compensate Ukraine for the damages resulting from the aggression. The register of damages is an important first step in this direction. A second step must be the establishment of a compensation mechanism. Many questions regarding the confiscation and use of frozen assets, unfortunately, are still unresolved and are the subject of ongoing discussion at several levels. Compliance with rules of law and standard is essential and has to be clarified before we take concrete steps to establish a compensation mechanism. Thank you very much. Thank you, Mrs. Jensen. Now the floor goes to, no, thank you, Mr. Buchel, sorry. Now the floor goes to Mr. Jensen, Mrs. Jensen, Mr. Jensen. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, Russia's unacceptable and aggressive war against Ukraine has unfortunately now lasted for 2 years. 2 years of unimaginable suffering for the Ukrainian people, who are still defending their country and their culture with incredible fighting spirit and strength. But unfortunately, we are now also experiencing, in some places, a waning interest in the war. Other conflicts arise and take attention, and even though the war constantly affects the development of society in many places when it comes to, for example, energy supply and food supply, the interests also from the media ceases. But dear colleagues, that must not happen.
We have to, and not at least here in the Council of Europe, we have to stick to massive and unconditional support for the Ukrainian people's encouraged fight against the injustice and the violence. This applies, of course, to the current fight in the battlefields, where Ukraine must have the necessary help to beat Russia back. But it, of course, also applies to the reconstruction that follows. Here, too, we have to show unconditional solidarity and make sure that Russia will pay for and be held accountable for the monstrous destruction they are behind. Therefore, of course, we have to give full support for Mr. Bashir's important resolution and thus support the establishment of an international compensation mechanism and support that the Council of Europe member states and non-member states assets should actively cooperate in the prompt transfer of these frozen assets to this mechanism, and support the creation of the International Trust Fund where all Russian state assets held by Council of Europe members and non-member states will be deposited. And of course, the establishment of an impartial and effective International Claims Commission. Ukraine keeps fighting, and have no doubt about it. We are with you. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Mr. Lopatka, the floor is now yours. Dear colleagues, since day one of Russia's brutal war of aggression against Ukraine, the Council of Europe has stood in solidarity with Ukraine. And we all agree that we have to continue to support Ukraine as long as it is necessary. The courage and resilience of the Ukrainian people are unbroken, and our support for Ukraine have to remain strong. Our full support for the Ukrainian government and its people is the best answer we can give in days like this to this Russian aggression. One man has the power to end this war. He can do it today or tomorrow. Russia's President Putin. If Ukraine stops fighting, it will be the end of the country. It will be the beginning of slavery for the people. That is a fact we have to see. Therefore, we fully support the European Peace Facility to provide self-defense assistance to Ukraine. We also welcome the fact that support for Ukraine is financially secured for the coming years through the establishment of the Ukrainian facility. We must continue to close loopholes to prevent circumvention of sanctions. In this regard, outreach to third countries such as China or Central Asian countries is necessary. Although Russia's actions have been condemned by more than 140 states in UN, we have to see that this does not automatically result in participation in our sanction system. The Council of Europe has shown leadership in setting up the register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine as a first step towards establishing a comprehensive system of accountability of the Russian Federation for its acts of mass destruction. And therefore, I am thankful for this discussion and the idea of an international compensation mechanism. It is important to show with our resolution support for the reconstruction of Ukraine, our ongoing and unwavering commitment for the Ukrainian people. Yes, we have to think also in these days in the midst of the war of reconstruction, because only a strong Ukraine will be a strong member of the European Union. Thank you very much. And now Mr. Thibault François. The floor is yours, but doesn't seem to be here. No, he's not here. So, Mr. Christophe
Shelo, the floor is yours. Monsieur le Président, mes chers collègues, cela a été dit par plusieurs des intervenants qui m'ont précédé. La guerre d'agression menée par la Fédération de la Russie contre l'Ukraine dure maintenant depuis plus de 2 ans, précédée par l'annexion de territoires et tout cela en violation totale de toutes les règles fondamentales du droit international. Nous l'avons entendu à travers le témoignage du président de la Rada tout à l'heure. Nous ne pouvons qu'être admiratifs devant la résistance et la résilience du peuple ukrainien, de ses dirigeants, et nous ne pouvons qu'adresser tout notre soutien, notre compréhension et bien évidemment tout l'engagement qui peut être le nôtre auprès de la population qui souffre particulièrement des destructions massives, y compris des faits survenus sur les industries d'énergie il y a quelques semaines, avec l'amplification des bombardements massifs opérés par la Fédération de Russie. Plus de 6 millions de personnes ont dû fuir vers des pays voisins, ce qui constitue l'un des plus importants mouvements migratoires en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et tout cela accompagné d'exactions extrêmement graves. Permettez-moi de saluer la décision du nouveau commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, d'effectuer sa première visite en Ukraine pour continuer à documenter les violations des droits de l'homme commises par la Fédération de Russie. C'est un signe de l'encouragement et de l'engagement continu et du soutien permanent du Conseil de l'Europe, de ses membres, en faveur de l'Ukraine, et ce, depuis le premier jour de l'agression russe. Cet après-midi, à travers le rapport qui nous est proposé, et je tiens tout particulièrement à saluer le travail du rapporteur, nous avons devant nous des textes proposant la création d'un mécanisme international d'indemnisation placé sous les auspices du Conseil de l'Europe, qui offrirait une meilleure compensation aux personnes dont les biens ont été détruits et favoriserait donc la reconstruction des infrastructures. Ce mécanisme permettrait de couvrir les personnes physiques et les personnes morales en tant que demandeurs potentiels. Le fonds d'indemnisation serait ainsi abondé par le transfert des avoirs russes, gelés par de nombreux États, que le rapport évalue à près de 300 milliards d'euros. Nous ne pouvons que soutenir ces initiatives, qui s'inscrivent dans le droit fil de la déclaration de Reykjavik, tout en rappelant qu'elles impliquent bien évidemment la clarification d'un certain nombre d'éléments liés au droit international, auxquels la Commission des questions juridiques est légitimement et particulièrement attentive. Selon les principes du droit international, lorsqu'un État est jugé responsable d'un fait illicite, il est tenu d'indemniser intégralement le préjudice causé. Or, et nous le savons, la Fédération de Russie ne participe pas aux différents mécanismes de règlement des différends internationaux, ce qui complique le recours à une juridiction internationale. Il est bien évidemment obligé d'être conscient que la Fédération de Russie aura bien évidemment des difficultés à réparer le préjudice causé par son agression. C'est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire de mettre en place tous les mécanismes de réparation spécifiques. Encore une fois, les propositions de notre collègue nous apparaissent être une contribution très positive à l'effort global du soutien à l'Ukraine qui passe d'abord, cela a été rappelé par de nombreux intervenants, d'abord et avant tout par un soutien à son dispositif militaire. En tout cas, elles ont le mérite d'apporter une valeur ajoutée aux travaux du Conseil de l'Europe par rapport aux autres instances. Et c'est la raison pour laquelle, à l'image de nombreux parlementaires français, je les soutiendrai.